Afla joined my batch program and he was referred by my certified PMP. Amer, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for always backing us up, mentoring us. And it has been a very wonderful journey with you and all the batch 5 students. I don't like to read much of books or anything, so I was fully relying on all your videos. Did I ask you to read any book? Did you read No, no, any no. book in That's what I program? mean. The small videos that you make is really like a pocket dictionary for your students, and these videos are really amazing, and and your questions of the day, the LinkedIn posts that I answer most of the questions. Just follow the all the contents that Amir is making. Watch the smaller videos. I was, even when I'm in my car, or when I'm traveling or something, I used to listen to your videos. So you don't have to you don't have to watch the videos as such, but at least try to listen to all the audio, and you will just try to listen to whenever the audio clips or the videos whenever you're traveling or something. So that will actually help you get prepared for the exam. Mm-hmm. And I've answered almost like 1,500 mock questions. So answering the mock, doing the RCA will really help you get prepared for the exam. Thank you. Yeah. അപ്പം അമർ അലി എന്ന് പറയുന്നത് PMP-ന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തതിനാൽ മാക്സിമം ഒരു 2-3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 months നിങ്ങൾ PMP ആവുന്ന ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. പുള്ളിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ്, അതായത് അവർ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. അപ്പം അമർ അലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, PMP ആവുക. ഓക്കെ, good luck to all PMP aspirants. Thank you very much, Afla. Thank you for this nice message, and assalamu alaikum.